ఈరోజు వీడియోలో కూడా వర్క్ పవర్ అండ్ ఎనర్జీ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము. The first problem, a force of 7 Newton acts on an object. The displacement is 8 meters in the direction of the force. What is the work done in this case? A force acts on an object and the displacement is in the direction of the force. Then work done is given by F into S. Force is given as 7 Newton and the displacement is 8 meters. S is equal to 8 meters. First we have to check the units. The units of force in SI system is Newton. So force is given in newtons. And displacement, the units of displacement in the same system, that is SI system, is meters. Therefore both the quantities are in the same system of units. So we can substitute the values directly in the formula. So F is 7 Newton and S is 8. So 7 8 56 Newton meter. Newton meter is also known as joule. The units of work in SI system, in the same system in which the units of force and displacements are given. So 56 joule. So in this case, the work done is 56 joules. So next problem, a pair of bullocks exerts a force of 140 newtons on a plough. The field being ploughed is 15 meters long. How much work is done in ploughing the length of the field? Yes, a pair of bullocks. Bullocks ante ఎద్దులు exerts a force of 140 newtons on a plough. ప్లవ్ అంటే నాగలి, భూమిని దున్నడానికి ఉపయోగించేది ప్లవ్. దీన్ని లాగుతారంటే ఏ పెయిర్ ఆఫ్ బులక్స్, ఒక జత ఎద్దులతో దీన్ని లాగుతారనమాట. సో ఈ బులక్స్ ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి? 140 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ను ఈ నాగలి ప్లవ్ మీద ఉపయోగిస్తున్నాయి. ద ఫీల్డ్ బీయింగ్ ప్లౌడ్ ఈస్ 15 meters లాంగ్. ఆ ఫీల్డ్ 15 meters లాంగ్ ఉంది. సో 15 meters ఈ బులక్స్ మూవ్ చేసినప్పుడు, ప్లవ్ను మూవ్ చేసినప్పుడు అంటే దున్నినప్పుడు ఎంత వర్క్ జరిగింది అంటే, ఇక్కడ కూడా వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. హియర్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద పెయిర్ ఆఫ్ బులక్స్ ఈజ్ 140 newtons and the displacement or the distance or the length of the field is 15 meters. So both the quantities are given in the same system of units, Newton and meter. Both are in SI system of units. Therefore we can substitute the values directly in this formula. 140 into 15, that is equal to 15 zeros 0, 15 fours 60, 6 is there, 15 ones 15 plus 6, 15 plus 6 21. So 2100 joules, as this is the work, the unit of work in SI system is joule. Therefore work done in ploughing the length of the field is 2100 joules. Next problem, third one, the kinetic energy possessed by an object of mass m moving with a velocity of 5 meters per second is 25 joules. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity is 3 times? So kinetic energy possessed by an object of mass m moving with a velocity 5 meters per second is 25 joules. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? 5 meters per second వెలాసిటీతో వెళ్తున్నప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చారు. దాని వెలాసిటీ డబుల్ అయినప్పుడు
కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు సపోజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్, half mv square. So when velocity is doubled, the kinetic energy becomes 4 times, because in the formula there is v square, v కి స్క్వేర్ ఉంది. సో వెలాసిటీ డబుల్ అయింది అనుకోండి, 2v అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ v బదులు 2v పెట్టినప్పుడు 2v హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఫార్ములాలో. హాఫ్ m ఇంటూ 2v హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఈ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ డబుల్ అయినప్పుడు. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ m ఇంటూ 2v హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4v స్క్వేర్, బట్ హాఫ్ mv స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇనీషియల్గా. సో ఇప్పుడు హాఫ్ mv స్క్వేర్కు 4 టైమ్స్ వచ్చింది. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ హాఫ్ mv స్క్వేర్. So when the velocity of the object is doubled and the mass remains constant, its kinetic energy becomes 4 times. If the velocity is tripled, its kinetic energy becomes 9 times, 3 square times. So here the kinetic energy of a body of mass m is 25 joules. 25 joules. Kinetic energy is 25 joules initially. If the velocity is doubled, its kinetic energy becomes, when velocity is doubled, kinetic energy becomes 4 times, 4 into initial kinetic energy. Let this be next ke1, 4 into ke is equal to 4 into 25, that is equal to 100 joules. When the velocity is tripled, when velocity is 3 times, velocity 3 times అయినప్పుడు kinetic energy becomes 9 times, 3 square times, 9 times, 9 ke, that is equal to 9 into 25 is equal to 225 joules. Because the velocity square in the kinetic energy formula, velocity is in the square formula. Or we can prove this also from this equation. Kinetic energy is 25 joules when the velocity is mass is m and the velocity is 5 meter per second. So 5, velocity 5, so 5 square, that is equal to 5 square 25 by 2 into m joules. That is initially when the velocity is 5 meter per second. If the velocity is doubled, the kinetic energy is equal to half into m into, velocity is doubled means velocity becomes 10, v square is 10 square, that is equal to half m into 10 square, half m into 100, that is equal to 50, 2 ones 250, so 50 m joules. But here we have to find out the value of m from this equation. So 25 is equal to half m into 25 is equal to 25 by 2 m into m. So m is equal to 25 ఇంటూ ఈ 25 by 2ను లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే 2 by 25 అవుతుంది. సో 25 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో m is equal to 2, అంటే m is equal to 2 kilograms. సో ఇక్కడ m బదులు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 50 into 2 is equal to 100 joules వస్తుంది. సో వెలాసిటీ డబుల్ అయినప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ is equal to 100. ఇక్కడ కూడా మనం చేస్తే 100 joules వచ్చింది. కాబట్టి వెలాసిటీ డబుల్ అయినప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ 4 టైమ్స్ అవుతుంది. బికాస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములాలో వెలాసిటీ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి డబుల్ అయినప్పుడు 4 టైమ్స్, వెలాసిటీ 3 టైమ్స్ అయినప్పుడు 9 టైమ్స్, వెలాసిటీ 4 టైమ్స్ అయినప్పుడు 4 స్క్వేర్ 16 కాబట్టి 16 టైమ్స్ అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ ఫార్ములాని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు. లేదా ఇక్కడ కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చారు కాబట్టి మాస్ కనుక్కొని దాన్ని మళ్ళీ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇట్లా 100 joules అని కనుక్కోవచ్చు.
అట్లాగే వెలాసిటీ 3 టైమ్స్ అయినప్పుడు కూడా ఈ పద్ధతిలో కనుక్కుందాం. వెలాసిటీ 3 టైమ్స్ అంటే ఇనీషియల్గా వెలాసిటీ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో వెలాసిటీ 3 టైమ్స్ అయిందంటే ఏమని అర్థం? 3 × 5 15 మీటర్ పర్ సెకండ్ అయిందనమాట. సో వెలాసిటీ 15 మీటర్ పర్ సెకండ్ అయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ½ ఇంటూ ఎం ఇక్కడ కనుక్కున్నాం కదా 2 వచ్చింది. ½ ఇంటూ 2 ఇంటూ 15 స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 15 స్క్వేర్ అంటే 225 జౌల్స్ అవుతుంది అనమాట. సో వెలాసిటీ 3 టైమ్స్ అయినప్పుడు ఇది ఇక్కడ కూడా మనకు వెలాసిటీ 3 టైమ్స్ అయినప్పుడు 225 జౌల్స్ వచ్చింది. కాబట్టి సింపుల్గా ఫార్ములాలో v స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి వెలాసిటీ డబుల్ అయితే 4 టైమ్స్, వెలాసిటీ ట్రిపుల్ అయితే 9 టైమ్స్ అవుతుంది కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అలా చెప్పేయచ్చు. లేదా ఇలా మాస్ కనుక్కొని దాన్ని మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కూడా కనుక్కోవచ్చు అనమాట. 2 పద్ధతులు, మీకు ఏ పద్ధతి ఈజీగా అనిపిస్తే ఆ పద్ధతి ఫాలో కావచ్చు. బట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములాలో వెలాసిటీ స్క్వేర్లో ఉంది కాబట్టి వెలాసిటీని డబుల్ చేసినప్పుడు 4 టైమ్స్, ట్రిపుల్ చేసినప్పుడు 9 టైమ్స్, హాఫ్ చేసినప్పుడు 1/4 టైము అవుతుందన్నమాట. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. Next problem, fourth one. Find the energy possessed by an object of mass 10 kilograms when it is at a height of 6 meters above the ground. Given g is equal to 9.8 meter per second. So the energy possessed by a body due to its state, position or configuration is called potential energy. Here the body is at a height of 6 meters from the ground. Therefore the energy possessed by the body, that is energy possessed by this body which is at a certain height, is due to its position, that is the potential energy. So potential energy of the body is equal to mgh. This is the formula for potential energy. We have derived this formula in one video. So potential energy or energy possessed by the body which is at a height is mgh, and the mass of the body is 10 kilograms, and the acceleration due to gravity g is given as 9.8 meter per second square, and the height of the body is 6 meters. So mgh, you have to check whether all the units are in the same system of units. So mass kilograms, height meters, acceleration due to gravity meter per second square, all are in the same system, SI system of units. Therefore we can substitute the values directly. So now 10 into 9.8, 98 into 6, 6 8s 48, 6 9s 54 plus 4 58. So 588. Potential energy, the units of energy are joules. Therefore the potential energy or energy possessed by the object which is at a certain height is 588 joules. So answer is 588 joules. So next, fifth problem. An object of mass 12 kilograms is at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joules, find the height of the object, given that acceleration due to gravity is 10 meter per second square. An object of mass m, that is mass of the object m is equal to 12 kilograms, and it is at a certain height. Let the height of the object be h, let us say. The potential energy of the object is 480.
Potential energy is given as 480 joules. Find the height. We have to find out the height of the object. Acceleration due to gravity g is equal to 10 meters per second square is given. We know the formula for potential energy. Potential energy of a body which is at a certain height h is mgh. Potential energy is equal to mgh. Substituting the values. Before substituting the values, we have to check whether all the units are in the same system. Here, units of potential energy, energy joules in SI system, mass kilograms in SI system. So we will get the height also in SI system. The units of height in SI system is meters. So we will get the height in meters. So substituting the values, potential energy 480 is equal to mass 12 kilograms and acceleration due to gravity g 10 and height is h. So writing the equation, reversing the sides, is equal to 480 or h is equal to 480, and taking these two values to the other side, 12 by 10. So 10 gets cancelled, 12 ones, 12 fours, 48. Therefore, h is equal to 4. So units of height in SI system is meters. Therefore, the body is in 4 meters height.